Dental amalgam is 50% mercury. It is a filling material for the teeth, but it is a primitive material from the 19th century. It is not nearly as effective as the 21st century materials like composite and ionomers, and it is also a major polluting material. In fact, its use is condemned in the Minamata Convention on Mercury, which I'm pleased to say both the nation of Vietnam and the nation of the United States have ratified. Okay, thank you. Why do people add mercury into dental amalgam? The mercury is like a glue. It is the only metal that is liquid at room temperature. So it is a useful metal, but a very toxic one. That is the reason that the world convened, with all the countries of the world signing a treaty to say we must phase out the use of mercury in products, in industry, in mining, in processing. We need to end the use of mercury. It became useful, but once we realize how toxic it is, we know there are substitutes. And when we're talking about dental fillings, we're talking about substitutes are here today, such as composite, and ionomers. So mercury was a once useful material, very toxic, and no longer needed in the 21st century. Straight, you're right. I don't sit up straight. Okay, thank you. The second question of you. Please share the results of latest research on the adverse effects of dental amalgam on health of dentists, dental staff, dental professional, and dental patients. There's no question that the use of amalgam creates a toxic workplace, a dangerous workplace. Research in Pakistan shows that the mercury, because mercury is liquid, it's vaporous. It has more. It puts its material right into the air that we breathe. For dentists, dental nurses, dental staff, the dental workplace is very dangerous if they use amalgam. One of the reasons we need to phase out amalgam is, of course, the mercury's going into the environment and the children are eating the fish that goes in the mercury in the fish, the mercury in the rice. But another reason is it is a toxic workplace for dentists. And that's why so many dentists have stopped use, such as the major dental hospitals have decided to end amalgam use, as is the position of the Vietnam Dental Association, called VOZA in Vietnamese. For patients, it is always a risk to use mercury, but what we focus on is the children. We need a rule of precaution for children. Just like adults can smoke cigarettes. It's not a good idea, but they are allowed to. We don't let children smoke cigarettes because there's a risk. For mercury in the developing brain of a child, there's no reason to take the risk when the alternatives are here. And that's why our stress is to end dental amalgam for the children now, like the European Union has done in Europe. And then we will, and for the pregnant mother, and the nursing and pregnant mother, because that is going straight to the baby, through the breast milk, through the placenta. But so if we protect the children and we protect the pregnant woman and the breastfeeding woman, we have protected the most vulnerable, while we work on a plan with the ministries of Vietnam to phase out amalgam on a timetable with dates. Last question. Should Vietnam phase out dental amalgam? And if yes, how to phase out dental amalgam? No, very good question. And first I want to commend the excellent leadership from the country of Vietnam. At the Minamata Convention,
I'm very happy that Dr. Lu Huang Ngoc, the Deputy Director, Chemical Management Agency of the Ministry of Trade and Industry, very capably represents your government and has been one of the strong forces to make sure we have a strong convention against mercury, including a strong attention to dental amalgam. First, yes, the Vietnam environment demands an end to toxins, and mercury amalgam is 50% mercury, and we don't want that in the Vietnam environment. We don't want it in the lakes and the bays, where the gulfs, where the rivers, where fish swim and absorb the mercury which children eat. We don't want the mercury going into the vegetables and the rice which children eat. So Vietnam needs to do it. Now you ask how to do it. Well, the first step, the logical step, is to end amalgam for children. And that is easy because the alternative is here, glass ionomers. The very simple technique, the atraumatic restorative treatment technique, can replace amalgam for the children. That's one step. Another step is change the dental colleges. So the young dentists don't use amalgam, aren't taught. They're taught to use 21st century dentistry. So if the young dentists are only using alternatives, never using amalgam, the problem will start going away. Third is to educate the consumers and the parents. So they insist when they go to the dentist. They demand when they go to the dentist, mercury-free dentistry. No mercury for my children, no mercury for my family. So consumer education. Fourth is the leadership that we're seeing from the National Dental Association, VOZA. They are urging their dentists to stop using amalgam. They are starting mercury-free dental offices in Ho Chi Minh City. And here in Hanoi, there is the chief national hospital for dentistry has ended the use of amalgam, even has signs up. We help put them up saying it's a mercury-free dental hospital. So dentistry leadership. And fifth, I want to commend the NGO, the civil society. It's an honor to work with the NGO CCHIP, just an outstanding environmental NGO, and they are galvanizing. They are moving, working with the government, working with dentistry. They are galvanizing, moving, creating the action plan for the great nation of Vietnam. Thank you. Okay, Dr. Sharia Hussain, the controversy surrounding the risk of mercury exposure in dental amalgam has been around for a long time. And in an FDA document, mercury in dental amalgam is different from mercury that can be harmful to health. So please explain the difference. Actually, there is no controversy about the mercury as a toxic material. It is harmful and it's admitted by everybody, even FDA admitted, even WHO admitted this is a harmful material. It's a heavily toxic. And the answer is that the UN environment, the Minamata Convention, for what? It's for the mercury. It's a mercury convention, and it is about the public health. It is about the environment. This is an unique convention that addresses public health and the environment, because the issue is mercury. Mercury is a neurotoxin. There is no question about it. Everybody admit. So if it is a neurotoxin, so if you can use in any level of mercury for your body, it's cause harm. Mercury doesn't have any limit of tolerance. It's not an exposure limit. So it is automatically come up. That is already resolved. There is no question about the controversy of mercury is toxin or not toxin.
question to helping the audience better understand the mercury, about the mercury. Please talk about the toxic form of mercury in general and the mercury compound in dental amalgam. Mercury is a heavy metal. It's a toxin. It's occurring in. It's available in the nature, in different form. It's a methyl mercury, elemental mercury. It's depending on the uses. So, whatever the form mercury uses, it's create toxicity. It's maybe low and high, but all level of mercury can create toxicity, and it's proof. The mercury uses in the product goes to the environment. Mercury uses in the product goes to the directly to the human body, and ultimately it's move on to the food chain. So it is a cycle of mercury around us. So whatever the form we can use mercury, it's creating problem for us. Just an example, say the mercury amalgam. If it is put in your mouth, that's create harm to the dentist, to the technicians, and the patient in the third. So the patient carrying the slow poison in their mouth, it's gradually release is a vapor form. So they ingest the mercury vapor to their body, and it goes to the create harm for the nervous system of the human body. And definitely it is depending on your age. Children are more vulnerable, the pregnant mother are vulnerable, and all the adults in any ages. So after that, if you can think about the mercury waste from the dental clinic, dental hospital, where the waste goes on, it goes to the environment. It's through the sewage system, it goes to the river, it goes to the landfill. If it goes to the river, it will be the food for fish. It can go to the fish. If it is in the landfill, it goes to the vegetation. Even it can go to the rice field. So it's directly go to the food chain, and that again come back. So the mercury amalgam, if you don't have the amalgam in your mouth, but you have chance to exposed through the food chain. So no one can be safe if the mercury come out to the environment. So we have to think about that. It is come out through the environment. The children, the mother, the elderly, the adults in Vietnam or the Asian countries, we love fish. This is the fish eater country. We consume rice. So if your rice is contaminated, if your fish is contaminated, then you will be contaminated through the mercury. So it's be careful about the mercury should not be goes to the environment. So how you can prevent this? There need to be source reduction. This is an important task to stop using mercury in your healthcare, particularly in the dental care. Then we can easily remove the mercury from the environment. Okay. In your country, you have a campaign for Mercury-Free dentistry. So, could you please share some information with us? Yes, the Bangladesh, India has achieved significant achievement for mercury-free dentistry. As I can say, the Bangladesh Army, Indian Army already phased out mercury dental amalgam use last year. So if you can think about the largest army of the world is the Indian Army. So they are not only treated themselves, they also treated the poor people in the remote villages where the health department cannot reach out. So they cover the poor people in the remote villages, and now they help to eliminate the dental amalgam in their sector, as well as the Bangladesh Dental Society has declared in last February that they are going to stop using amalgam for the children and the pregnant mother from the next month, June 1st.
This is a significant achievement, and they have planned to have a target to have the regulation, and already they appealed to the government to have a regulation, and is supposed to be announced the regulation process in 2019, and the target is 2020, the total mercury amalgam phase out in Bangladesh. And India also coming forward with the same phase out plan. So this is important for the Vietnam, it is important for the Vietnamese and all of us to eliminate amalgam, the mercury amalgam, to protect human health and environment as well as the future generation to safe and sustainable. Thank you. Vâng. Thưa ông, xin ông có thể cho biết đôi nét về cái hiện trạng sử dụng cái amalgam trong nha khoa của Việt Nam hiện giờ như thế nào, và chúng ta nên có những cái điều chỉnh gì để làm giảm thiểu những các cái ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như là môi trường từ cái chất này? Vâng, amalgam là chất hàn răng thì trước đây cũng sử dụng rất rộng rãi trong ngành nha khoa Việt Nam. Nhưng mà từ khi có những cái thông tin về ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, tức là nha sĩ và các phụ tá của nha sĩ, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người được hàn răng, thì các nha sĩ ở Việt Nam cũng đã bắt đầu giảm bớt sử dụng amalgam. Và đặc biệt hiện nay có nhiều cái vật liệu nó thay thế amalgam, nó giá thành cũng tương đương và cũng không độc hại cho người dùng, không độc hại cho môi trường. Cho nên thì những năm gần đây ấy, thì Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam thì cũng đã vận động mọi người giảm bớt sử dụng amalgam, và đặc biệt thì hiện nay thì đang tiến tới là ra cái thông cáo, ra khuyến cáo cho tất cả các nha sĩ là ngừng sử dụng amalgam trên trẻ em và phụ nữ từ mùng 1 tháng 7 năm 2018 và ngừng hoàn toàn sử dụng trên tất cả mọi đối tượng vào năm 2020. Đây là khuyến cáo của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam. Còn những bệnh viện đầu ngành như Việt Nam như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, rồi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện lớn thì họ đã không sử dụng amalgam từ lâu rồi. Nhiều trường đại học thì họ cũng đã không giảng dạy cho sinh viên cách sử dụng amalgam như thế nào nữa, mà chỉ nhắc lại như một quá khứ, một lịch sử đã sử dụng amalgam. Tuy nhiên ở khu vực nông thôn và các phòng khám răng nhỏ thì vẫn còn sử dụng amalgam, đặc biệt là những cái thầy thuốc đã lớn tuổi rồi thì vẫn sử dụng amalgam. Nhưng mà hiện nay thì Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phòng chống chấn thương là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang đi đầu trong phong trào vận động là tiến tới xóa bỏ việc sử dụng amalgam ở Việt Nam, giảm thiểu và xóa bỏ sử dụng amalgam ở Việt Nam. Bởi vì là Việt Nam đã tham gia vào Công ước Minamata năm 2013 và chính phủ đã phê duyệt cái việc tham gia đó vào năm 2017 và đã có hiệu lực rồi. Và trong cái công ước đấy thì amalgam là một cái phụ lục nằm trong cái phụ lục 2, tức là những cái chất chứa thủy ngân và cần phải loại bỏ khỏi đời sống con người. Và vì Việt Nam là những cái nước rất là tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe, nên tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam sẽ có những cái bước để mà loại dần cái việc sử dụng amalgam ra khỏi trong nha khoa. Và đặc biệt thì hiện nay thì chúng tôi đang đề nghị Bộ Y tế là sẽ có những cái nghiên cứu để mà giảm dần cái việc sử dụng amalgam trong các mọi đối tượng. Và đặc biệt thì nếu mà Bộ Y tế rút amalgam ra khỏi danh sách được bảo hiểm y tế, được cái thủ thuật trong điều trị thì cũng đây là một cái tốt, bởi vì chúng ta đã biết là amalgam là ảnh hưởng đến môi trường, và trong cái thông tư 58 liên bộ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường coi chất thải amalgam là một chất độc hại và phải quản lý. Cho nên là cũng mà hiện nay thì amalgam vẫn thải ra môi trường, ảnh hưởng môi trường. Nên là hiện nay chúng ta biết là phần lớn các phòng mạch của các nha sĩ, ở nơi làm việc nha sĩ là bằng điều hòa nhiệt độ, cho nên lúc mà sử dụng amalgam thì thủy ngân nó có thể bay hơi lên và nó ảnh hưởng đến rất lớn đến sức khỏe của các nha sĩ, của những người giúp
cả nha sĩ, rồi có những cái bệnh nhân nó đến ngồi chờ các nha sĩ, thì nếu mà chúng ta nhào trộn để mà tạo ra cái hỗn hợp amalgam thì có thể là trong cái điều kiện bình thường thì thủy ngân nó có thể bốc hơi lên và có thể ảnh hưởng sức khỏe con người. Và trên thực tế thì là còn là có nhiều nha sĩ đã bị bệnh nặng nề, tổn thương cơ quan nội tạng do đã sử dụng nhiều amalgam để mà hướng dẫn học sinh học sử dụng amalgam hoặc là đã sử dụng amalgam. Và trên quốc tế thì cũng là nhiều ví dụ, nhiều nha sĩ cũng đã đến tham dự hội nghị để nói lên họ bị tổn thương như nào do sử dụng amalgam trong điều trị cho bệnh nhân. Và chúng tôi kêu gọi là nên tiến tới Việt Nam là một nền nha khoa không có amalgam. Và Thế thì cái chất amalgam đấy ạ, trong cái việc điều chế để điều trị cho bệnh nhân về nha khoa, thế thì nó có những cái đường nào để nó có thể là thẩm thoát ra môi trường để có thể là gây tổn hại cho môi trường? vâng, bởi vì nó tất toát ra thì nó bởi vì trong các phòng điều trị răng thì hiện nay thì không có cái xử lý cái amalgam đó, mà đáng lẽ là chúng ta phải lắp đặt những cái tách chiết cái amalgam ra khỏi chất thải và lúc sử dụng cái này, hoặc là những cái đưa đi chuyển đi và nơi khác để mà theo quy định và được dạ vâng. Có mấy cái này không biết cần đính chính không? Thứ nhất là trên không phải mùng 1 tháng 7 thì không phải là dùng trên phụ nữ mà là phụ nữ mang thai cho con bú. Là một. Cái thứ hai nữa là cái phụ lục